రుణిర్యతై నైతే గృహాన్ బ్రహ్మసుత యవసన్నోర్ధ్వరేతసః. మైత్రేయుడు పలికెను, సనకాది నలుగురు కుమారగణము, నారదుడు, భుభువు, హంసుడు, అరుణి, యతి అను బ్రహ్మదేవుని తనయులందరూ గృహమునందు వసింపక ఊర్ధ్వరేతసులై నైష్టిక బ్రహ్మచారులు. మృషాధర్మస్య భార్యాసీద్దం భవం మాయాంచ శత్రుహాన్ అసూతమిథునం తత్తు నివృత్తిర్జ గృహే ప్రజః. బ్రహ్మదేవుని మరి ఒక తనయుడు అధర్ముడు, అతని భార్య నామము మిథ్య. వారి కలిగిచే దంభము, మాయ అని ఇరువురు దానవ సంతానం జన్మించరి. సంతానహీనుడగు నివృత్తి అను దానవుడు వారిరువురిని గ్రహించాను. తయో సమభవల్ లోభో నికృతిశ్చ మహామతే తాభ్యాం క్రోధస్థ హింసాచ యద్దురుక్తి స్వసాకలి. మైత్రేయుడు విదురునితో పలికెను, ఓ మహాత్మా, దంభము మరియు మాయ జంటకు లోభము, నికృతి అను సంతానము కలిగెను. వారి కలయికచే క్రోధము, హింస అను సంతానము ఉద్భవించినది. వారి కలయికచే కలి మరియు అతని సోదరియగు దురుక్తి జన్మించిరి. దురుక్తౌ కలిరా దత్త భయం మృత్యంచ సత్తమ తయోస్మిదనం జజ్ఞే యాతనా నిరయస్తదా. ఓ సత్పురుష శ్రేష్ఠ, కలి మరియు దురుక్తి కలయికచే మృత్యువు, భీతి అను సంతానము కలిగినది. తిరిగి వారి కలయికచే యాతన, నరకము అనేది సంతానము ఉద్భవించినది. సంగ్రహేణ మాయా ఖ్యాతః ప్రతిసర్గస్తవానఘ పరిశుత్వై తత్పుమాన్ పుణ్యం విధునోత్యాత్మనోమలం. ఓ విదుర, ప్రళయమునకు కారణముల సంగ్రహముగా నేను వివరించి తిని. ఈ వర్ణనను ముమ్మారు వినినవాడు పుణ్యమును బడిసి ఆత్మమాలిన్యమును ప్రక్షాళనము చేసుకున్నవాడు. అదాత కీర్తయే వంశం యకీర్తే కురుత్వః స్వయంభువస్యాపి నోర్హరేరాం సంసద్ధన్మనః. మైత్రేయుడు కొనసాగించెను, ఓ కురుశ్రేష్ఠ, దేవదేవుడు శ్రీహరి అంశగా జన్మించిన స్వయంభువను వంశజుల గూర్చి నీకు ఇప్పుడు ప్రియవ్రత ఉత్తాన పాదౌ శతరూపాపతే సుతౌ వాసుదేవస్య కలయ కక్షాయాం జగతస్థితౌ. స్వయంభువనుకు భార్యకు శతరూప వలన ఉత్తానపాదుడు అని ఇరువురు పుత్రులు కలిగి ఉంది. దేవదేవుడకు వాసుదేవుని అంశాంశం యొక్క వంశజుల గుడిచే జగత్పాలనకు మరియు ప్రజారక్షణకు వారిరువురును సమర్థులై ఉంది. న్యాయే ఉత్తానపాదస్య నీతి సురుచిస్తయో దురిచిత్ ప్రేయసీ పత్యుర్నేర్ అతరాయత్సుతో ధ్రువః. ఉత్తానపాదుని సునీతి, సురుచి అను ఇరువురు భార్యలుండిరి. వారిలో సురుచి భర్తకు ప్రియమైనదిగా కాగా సునీతి అతనికి ప్రీతిపాత్రులు కాలేకపోయాడు. ఆ సునీతి తనయుడే భక్త ధ్రువుడు. ఏకదా సురుచే పుత్రం అకమారోప్య లాలయన్ ఉత్తమం నారురుక్షంతం ధ్రువం రాజాభ్యనందతః. ఒక మారు ఉత్తానపాదుడు సురుచి తనయుడొకడు ఉత్తముని ఒడిలో పెట్టుకుని లాలించుచుండెను. ధ్రువుడు కూడా తండ్రి ఒడిలో చేరయను, కానీ ఉత్తానపాదుడు అతన్ని ఆదరించలేదు. తదా చికీర్షమాణాతం సపత్నాస్తనయం ధ్రువం శృణ్వతో రాజ్ఞః శీర్షమాహాతి గర్విత. బాలుడకు ధ్రువుడు తండ్రి అంకముపై కూర్చుండుటకు యత్నించుచుండగా అతని సవత తల్లి సురుచి ఈర్ష్య కలదియే మిగుల గర్వముతో రాజు వినుచుండగా వారితో ఇచ్చి పలికెను. Prabhu, shall I continue 2, 3, 4 slokas? No, that's okay. There's many things to be discussed. There's some who is making noise. అందరూ కూడా మీ మైక్స్ please close their mics. Jagannath is there, is making noise. Satyanarayana Datti, please close the mic. Why not you close?
I don't have control, Prabhuji. Now it is okay, Prabhu. Please unmute, Prabhu. Prabhuji, you are muted, Prabhu. All right. Thank you. Sorry for inconvenience. ధన్యవాదాలు, అంతరాన్ని చింతిస్తున్నాము. So here, Manitya is telling that the Kumaras, Sanak Sanatan, and then as well as Narad, Ribhu, Hamsa, Aruni, Jati, they all these son of Brahma. They're Urdhareta. Urdhareta means they control the senses, and when the fluid cement becomes strong, if somebody controls that, goes to the head, and the head becomes strong and becomes spiritual. అయితే ఇక్కడ మైత్రేయముని చెప్తున్నారు, ఈ యొక్క సనకాది నలుగురు కుమారగణము, నారదుడు, రుభు, హంసుడు, వీరందరూ కూడా బ్రహ్మదేవుని కుమారులు. వీరందరూ కూడా ఊర్ధ్వరేతస్కులే ఉన్నారు. ఊర్ధ్వరేతస్కులు అంటే ఎవరైతే ఆహారం తీసుకున్న తర్వాత వీర్యం ఏదైతే ఉంటుందో అది మీదకు ప్రయాణించి తలలోకి ప్రయాణించినప్పుడు వారు చాలా బలంగా మారుతారు. అటువంటి వారిని ఊర్ధ్వరేతస్కులు అంటారు. So that is why in spiritual life they said, usually they said one should control the semen. So semen is the vital fluid of the body, and when one controls it goes, somebody is having good mind, it goes to the brain and head, and the head become very fertile and have a lot of good memory, understanding, thoughtfulness, and wisdom. అందువల్ల చెప్తారు ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ఆ యొక్క వీర్యం ఏదైతే ఉందో అది వీర్యం అనేది శరీరంలో చాలా విలువైన ద్రవము. దాన్ని నియంత్రించుకోవాలి. నియంత్రించుకున్నప్పుడు అది మీదకు ప్రయాణించి తలలోకి వెళ్ళి అది మొత్తం బుర్రనంతటిని కూడా చాలా సారవంతంగా చేస్తుంది. అందువల్ల దానివల్ల మనం అర్థం చేసుకునే విధానం కానీ, లేకపోతే జ్ఞాపక శక్తి కానీ, వివేకం కానీ, జ్ఞానం కానీ అన్ని చక్కగా వృద్ధి చెందుతాయి. Even their strength, even disease, one will get less. అయితే somebody even disease also, if he controls, then there will be good chance of living. అయితే రోగ నిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. ఎవరికైనా రోగం వచ్చినప్పుడు ఆ విధంగా నియంత్రించుకుంటే వారు కూడా బతకడానికి అవకాశం ఉంటుంది. But if we don't, then what will happen? One body become animalistic, and one thinking power goes down. అయితే మనం చేయకపోతే ఏమవుతుంది? ఆ యొక్క శరీరం అనేది జంతుప్రాయంగా మారుతుంది, ఆలోచన శక్తి తగ్గిపోతుంది. And that's why worldly people, they don't think much. They think only their food, their shelter, their sense enjoyment, their family, that much of. అందువల్ల లౌకిక వ్యక్తులు పెద్దగా ఆలోచించరు. వారు కేవలం వారి యొక్క ఆహారము, నిద్ర, లేదంటే వారి యొక్క ఇల్లు గురించి, వారి యొక్క ఇంద్రియ భోగం గురించి, వీటి గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. Nowadays people are so much this thing narrow that they are not even bothered about their parents. ఈ రోజుల్లో ప్రజలు ఎంత సంకుచితంగా మారిపోయారంటే వారి తల్లిదండ్రుల గురించి కూడా ఆలోచించడం లేదు.
And even they are afraid of producing few children because they are not mentally they are not strong. They don't want to take a little trouble also. అయితే వారు కొంతమంది పిల్లలను కూడా కనడానికి ఇష్టపడటం లేదు. ఎందుకంటే వారు మానసికంగా బలంగా లేరు వారందరిని చూసుకోవడానికి. They want to, they're working, they're not using their brain, they're working like animal and they think about eating and sensing, nothing else. అయితే వారి యొక్క మెదడుని వారు ఉపయోగించట్లేదు. వారు ఏదైతే చేస్తున్నారో దాని అంతటిని కూడా అది తినడానికి లేదంటే ఇంద్రియ భోగానికి మాత్రమే వినియోగిస్తున్నారు. But here is a question, why they become Urdhvarita? They want to control their senses because they don't want to indulge in this world. But they want to go back to God, where there's a permanent sense in them. ఇక్కడ ప్రశ్న ఏమిటంటే ఎందుకు వీరు ఊర్ధ్వరేతస్కులుగా ఉన్నారంటే వారు ఆ విధంగా నియంత్రించుకుని యొక్క లౌకిక సుఖాలని చూడాలనుకోవటం లేదు. భగవద్ధామానికి చేరుకుని అక్కడ శాశ్వతమైన ఇంద్రియ భోగాన్ని శాశ్వతంగా ఆనందించాలని చెప్పి వారు అనుకున్నారు. So they don't want to, because as soon as wife, children, then also one gets karma. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే ఇక భార్య పిల్లలు వచ్చారో వెంటనే వారి కర్మ చుట్టుకుంటుంది. Unless wife, children become devotee. అయితే ఈ యొక్క భార్య పిల్లలు భక్తులు అయితేనే గాని. Unless husband become devotee. In the case of women, husband supposed to be devotee. అయితే భార్య విషయంలో ఆ యొక్క ఆడవాళ్ళ విషయంలో భర్త భక్తుడు కావాలి. So it is the responsibility of wife also to make husband devotee. కాబట్టి భర్తను భక్తునిగా చేయడము భార్య బాధ్యత కూడా. So another thing is that Srila Prabhupada told in his conversation that if somebody controls senses, not indulge too much in the intercourse, then what will happen? He'll have a more chance of having a male child. అయితే ఇంకొక విషయం శ్రీల ప్రభుపాద గారికి ఒక సంభాషణ చెప్పారు. ఎవరైతే ఎక్కువగా ఇంద్రియాలు నియంత్రించుకుంటారో, ఎక్కువగా ఇంద్రియ భోగంలో ఆ యొక్క సంభోగంలో ఎవరైతే పాల్గొరో అటువంటి వాళ్ళకి మగ పిల్లవాడు పుట్టడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుందని చెప్పారు. Okay, I'll tell you the actual word. You said those who doesn't indulge in maithun, minimum maithun. అయితే ఇక్కడ ఎవరైతే కనీస సంభోగంలో పాల్గొంటారో అటువంటి వారి గురించి చెప్తున్నారు. Right. I told you the correct word, maithun. That is Sanskrit word. So, and children also become strong, because sometimes you see the children born very weird, very weak. So that means that too much indulgence of sense enjoyment produce weak children. ఆ విధంగా పుట్టే పిల్లలు చాలా ఆరోగ్యంగా బలంగా ఉంటారు. ఎవరైతే ఎక్కువ ఇంద్రియ భోగం చేసిన తర్వాత పుట్టే పిల్లలు చాలా బలహీనంగా ఉంటారు. Sometimes you see the parents are very strong, but child is very unhealthy. కొన్నిసార్లు మనం చూస్తాము తల్లిదండ్రులు చాలా ఆరోగ్యంగా ఉంటారు కానీ పిల్లవాడు మాత్రం చాలా అనారోగ్యంగా ఉంటాడు. Our scripture says that when parents are in agitated condition or in lamentation or anxiety, then child born deformed. మన శాస్త్రం చెప్తుంది ఎప్పుడైతే తల్లిదండ్రులు ఒత్తిడిలో ఉన్నారో, ఆ యొక్క సంభోగ సమయంలో ఒత్తిడిలో ఉన్నారు, ఒక రకమైన దుఃఖంలో ఉన్నారు, అప్పుడు పుట్టే పిల్లవాడు అంత ఆరోగ్యకరంగా ఉండడని చెప్తుంది. What you say inhibited condition, that means like a drunk or from fighting or anything like that. అయితే తప్పించుకోలేని పరిస్థితి అంటే వారు తాగుబోతు స్థితిలో ఉన్నా గానీ లేదంటే ఇద్దరు కూడా కొట్టుకున్న స్థితిలో ఉన్నా గానీ అటువంటి స్థితిలో ఉన్నప్పుడు అన్నమాట. When mind is not stable, then it will affect on the child. The child all become like that. అయితే మనస్సు స్థిరంగా లేనప్పుడు పుట్టే పిల్లవాడు కూడా మానసిక స్థితి సరిగ్గా లేకుండా పుడతాడు. So this is the tips I'm giving. This is from Manusmriti. అయితే ఈ చిట్కాలన్నింటినీ కూడా నేను మనుస్మృతి నుంచి మీకు ఇస్తున్నాను. So then Brahma also created some people, children who are adharma. అయితే బ్రహ్మ ఇంకొంతమంది పిల్లలను కూడా సృష్టించారు. అందులో ఒకరు అధర్మ. And whose wife name is falsity. The adharma is falsity, irreligion. Falsity, then from there
all these demon born Dambha, Maya. అయితే ఆయన యొక్క భార్య పేరు మిథ్య. వారికి ఈ యొక్క రాక్షసులందరూ జన్మించారు, దంభము, మాయా, వీరందరూ కూడా. So a thug means cheater, cheating. Pardon, Prabhuji. Cheating. చీటర్ అంటే మోసగాళ్ళు జన్మించారు. And another and some had no children. అయితే కొంతమందికి వారికి పిల్లలు లేరు. And from their greed develop greed or nikriti, the cunningness. అయితే వారి యొక్క దంభము మరియు మాయకి లోభము మరియు నికృతి జన్మించారు. నికృతి అంటే మోసం చేసే స్వభావం. Krodha, himsa. వారికి క్రోధము, హింస జన్మించారు. All these children are, and Kali was also born. Kali was born. That is, Kali is the sister of Durukti, her speech. అయితే Kali sister is Durukti, her speech. అయితే కలికి సోదరి జన్మించింది దురుక్తి. దురుక్తి అంటే హార్ష్ స్పీచ్, అంటే తప్పుగా మాట్లాడే స్వభావము. కరుకుగా మాట్లాడే స్వభావం. And Kali and her speech, from there the name child born is death. కలికి దురుక్తికి ఒక పిల్లవాడు పుట్టాడు, ఆయనే మృత్యువు. So, and Mrityu, the name is Mrityu, and Bhiti, fear. మృత్యువు, భీతి, వీరిద్దరూ జన్మించారు. And from Mrityu and Bhiti came Jatana, that means excessive pain. అయితే మృత్యువు, భీతి నుంచి యాతన, అది యాతన అంటే ఎక్సెసివ్ పెయిన్, ఎక్కువగా కలిగే నొప్పి. And Niraya, it's hell. ఆ తర్వాత నరకం, నిరయ అంటే నరకం జన్మించారు. So all these Darpa, Ahankar, Krodh, envy, and Durukti, Kali, Mrityu, Jatna, Bhai, Niraya, it's all are part of irreligious activity. కాబట్టి ఈ యొక్క ఎప్పుడైతే వీరందరూ కూడా, పిల్లలందరూ కూడా ప్రభుజీ ఏదైతే చెప్పారు, వీరందరూ కూడా అధర్మంలో ఉండే కార్యక్రమాలు అన్నమాట. So why Sukadev Maharaj giving description that if we hear, then those who are devotee, their heart will be clean and they will not try to do such things. సుఖదేవ మహారాజు ఈ యొక్క వివరణ ఎందుకు ఇస్తున్నారంటే, మనం వీరి గురించి వింటే మనము మన యొక్క హృదయం శుద్ధిపడి ఈ యొక్క అధార్మిక కార్యక్రమాలు చేయడానికి వెళ్ళము, వీటి వైపు వెళ్ళము. And one will be clean from contamination. అటువంటి వారు కలుషిత స్వభావం నుంచి దూరంగా ఉంటారు, పరిశుభ్రంగా ఉంటారు. So then another in now another expansion is there from the Sun dynasty, Manu Maharaj. అయితే సూర్యవంశం నుంచి ఇంకొక విస్తరణ ఏమిటంటే మను మహారాజు నుంచి వచ్చింది. In this time his name is Swayambhava. ఈ సమయంలో ఆయన పేరు స్వయంభవ మనువు. And we know, we have already explained this thing. I have just Manu Maharaj, his wife name is Satarparani. అయితే మనకు తెలుసు, మనం ఇదివరకు చర్చించుకున్నాము, ఆ స్వయంభవ మను యొక్క భార్య సత్వరూపరాణి. And Swayambhava Satarpa had 2 sons and 3 daughters. వారికి ఇద్దరు పుత్రులు, 3 పుత్రికలు జన్మించారు. And
three daughter name we explained, the Prasuti, Akuti, Devoti, and two son name is Uttanpad and Priyavrata. Priyavrata will discuss later. Now the coming from that Uttanpad has two wife, Suniti and Suruchi. అయితే మనం చర్చించాము ముగ్గురు పుత్రికల పేర్లు ప్రసూతి, ఆకృతి, సునీతి. అంతేకాకుండా ఈ యొక్క కుమారుల పేర్లు ప్రియవ్రత, ఉత్తానపాద. ప్రియవ్రత గురించి ఇది వరకు చర్చించాము. ఉత్తానపాదకి ఇద్దరు భార్యలు ఉన్నారు, సునీతి, సురుచి. So now we are going to this Dhruva Maharaj story. That Dhruva Maharaj at one time Dhruva Maharaj trying to climb the lap of Uttanpad, but Uttanpad didn't accept out of fear from his another wife Suruchi, because Suruchi was favorite wife of Uttanpad, but Suniti was neglected. So and Suruchi told very harsh way, very envious way that Dhruv, if you want to climb and clap up your father, then you have to be my son. That means you die again and born. That means you have no hope, but so you have to die. అయితే ఇక్కడ మనము ధ్రువ మహారాజ్ యొక్క కథను చర్చించుకుంటున్నాము. ఒకసారి ఉత్తానపాదుడు కూర్చుంటున్నప్పుడు ధ్రువ మహారాజ్ ఆయన ఒళ్ళో కూర్చోవాలని చెప్పి అనుకున్నారు. అయినా సరే ఉత్తానపాదుడు ఒప్పుకోలేదు. ఎందుకంటే తన యొక్క సురుచి ఎవరైతే ఉన్నారో సురుచికి భయపడి ఒప్పుకోలేదు. ఎందుకంటే సురుచి ఆయన చాలా ఇష్టమైన భార్య. ఆ సమయంలో సురుచి ధ్రువంతో చెప్తుంది అనమాట, ఆయన నీకు మీ నాన్నగారి ఒళ్ళో కూర్చోడానికి హక్కు లేదు. ఎందుకంటే నువ్వు నా కొడుకు కాలేదు, కాబట్టి నువ్వు ఇప్పుడు చనిపోయి మళ్ళీ నా కొడుకుగా జన్మిస్తే నీకు అవకాశం వస్తుందని చెప్తారనమాట. అంటే ఆయన నువ్వు ఇప్పుడు చనిపోయని చెప్పి ఆవిడ చెప్తాను. So what we see in here, we worldly people, we have Suruchi, but Dhruva Maharaj's mother name was Suniti. Niti means principles, Ruchi means taste. So you worldly people, we have good taste, but Niti, if we have good Niti, we will be successful. In here we can see that. ఇక్కడ చూస్తే లౌకిక వ్యక్తులమైన మనకి సురుచి ఉంది. రుచి అంటే రుచి, సురుచి అంటే మంచి రుచి. సునీతి అంటే ధ్రువ మహారాజ్ గారి అమ్మగారి పేరు సునీతి. నీతి అంటే నియమాలు, సునీతి అంటే మంచి నియమాలు. మనం సురుచి వైపు వెళుతున్నాము, సునీతి వైపు వెళ్ళకుండా. ఎవరైతే సునీతి యొక్క శరణ తీసుకుంటారో వారికి జీవితంలో విజయం సంప్రాప్తిస్తుంది. So Suniti says, my dear son, I understand, but this thing only one can help, that is Supreme Lord Narayan. అయితే సునీతి చెప్తుంది అనమాట, నా ప్రియమైన కుమార, నాకు అర్థమవుతోంది, ఈ పరిస్థితుల్లో కేవలము నీకు సహాయం చేసేది కేవలం నారాయణుడు మాత్రమే. వాసుదేవుడు. In all situations, the devotee they advise that only Lord can help. అన్ని పరిస్థితుల్లో కూడా భక్తులు సలహా ఇస్తారు, కేవలము భగవంతుడే సహాయం చేయగలడు అని. But usually this is the actual formula. Those who are good devotee, they take shelter of the Lord wholeheartedly. అయితే నిజమైన సూత్రం ఏమిటంటే, ఎవరైతే భగవంతుని భక్తులు ఉంటారో వారు ఎప్పుడు కూడా హృదయపూర్వకంగా భగవంతుని యొక్క శరణాగతి తీసుకుంటారు. So we saw that Suniti advised Dhruv that only Lord can help, and he can help you in this regard. అయితే మనం చూస్తాము సునీతి ఏ విధంగానైతే ధ్రువునికి సలహా ఇస్తారో
సలహా ఇస్తారు. కేవలము భగవంతుడు మాత్రమే నీకు సహాయం చేయగలని చెప్పి మనం చూస్తాం. Aribal, why when I have told that, look, somebody who is Padma, why they're Aribal, can you close that? It's making noise. పద్మా మాతాజీ దయచేసి మీ మైక్ మ్యూట్ లో పెట్టుకోండి. No, but the person who is monitoring should control. Host దయచేసి Host can control everybody. Huh? Yes. Okay. So I have a bad throat. Sorry, please forgive me, because my health is not good. Still, I'm just last few days. They didn't give me chapati. I ate little rice, so that's causing me a little problem. Last few days, I'm having cough cold. నా గొంతు బాగాలేదు. గత కొన్ని రోజులుగా జలుబు దగ్గుతో బాధపడుతూ ఉన్నాను. నా గొంతు బాగాలేదు, దయచేసి క్షమించండి. So whenever we are when a devotee is in problem, the way to refer to the Lord, only Lord can help us. అయితే ఎప్పుడైనా భక్తులు సమస్యలో ఉంటే కేవలం భగవంతుడే సహాయం చేస్తాడని భక్తులు సలహా ఇస్తూ ఉంటారు. What we pray in the morning, Sansara Davanalo Nidalo Patranayakanu Nagatam, Baptashakana Gunanavas, Pandi Guru Sricharan. Guru, he helps us to overcome from Sansara Davanal. Sansara is Davanal, it's like a forest fire. Nobody starts, but everybody somehow or other, by the natures, it burns itself. So this world, though we don't want to get disturbed, but somehow Adhyattik, Adidevik, Adibhautik tapas are disturbing us. మనం తెల్లవారుజామున ఏం పాడుకుంటాము? సంసార దావాన లేదలో కేవలం గురువు గారు మాత్రమే ఈ సంసార దావాన నుంచి మనం రక్షిస్తారు. సంసార దావానాలు అంటే అది అడవిలో పుట్టే ఒక నిప్పు లాంటిది అనమాట, ఒక మంట లాంటిది అనమాట. దాన్ని ఎవరు ముట్టించి దాని నుంచి అదే అంటుకుపోతుంది, మొత్తం అంతటిని కాల్ చేస్తుంది. అదే విధంగా ఈ యొక్క భౌతిక ప్రపంచంలో ఏ కారణం లేకుండానే ఈ యొక్క ఆధ్యాత్మిక ఆదిభౌతిక ఆదిదైవిక తాపాలన్నీ కూడా మనల్ని కలత పెడుతూ ఉంటాయి, బాధపడుతూ ఉంటాయి. ఆ సమయంలో కేవలం గురువు గారు మాత్రమే మనం రక్షించగలరు. And Vishwanath Chakravarti Thakur very nicely tells that let us worship Chaitanya Mahaprabhu, let us worship Shiv Vigraha, let us take prasadam, let us worship Radha Krishna, and let us worship the Guru's lotus feet and get the blessings, and then our life, then we can overcome this samsara dava. విశ్వనాథ్ చక్రవర్తి ఠాకూర్ గారు చాలా చక్కగా చెప్పారు. ఏ విధంగా అయితే మనం చక్కగా శ్రీ విగ్రహారాధన చేద్దాము, తర్వాత చైతన్య మహాప్రభుని పూజిద్దాము, తర్వాత ప్రసాదం తీసుకుందాము, తర్వాత గురువు గారి యొక్క పాద పద్మాల శరణను తీసుకుందాము. ఆ విధంగా మనం ఆనందంగా ఉండగలుగుతామని చెప్పారు. Next is that those who are worldly, Prabhuji, who is the monitoring authority? Host ఎవరండి? Who is the host? May I know who is the host? Is it Grandhi Ravi Kishore is the host? I think myself, Prabhuji. You myself, then why you are telling others? Sorry. Who is Hare Krishna 108? I'm muted. Can you close? Yes, I did that. Sorry. Grandhi Ravi Kishore, you are doing mistake and you are telling others. Sorry. So, sorry. Very sorry to all of you. So, we worldly people, even though we are disturbed, we don't want to take shelter of the lotus feet of the Lord. అయితే లౌకిక వృత్తిలో మనము కలత చెందుతున్నా గానీ మనము భగవంతుని యొక్క శరణ తీసుకోవాలని చెప్పి అనుకోవటం లేదు. Even though we what do you call even though we get disturbed, still we don't want to. మనము కలత చెందుతున్నా గానీ అయినా సరే మనం కోరుకోవటం లేదు ఆయన శరణ తీసుకుందామని. So better we should have what you call better we should have what you call
we should have understanding that what Guru direct to have take shelter of a lotus feet of Lord Krishna Vasudev. That is only solution. And we saw in the case of Dhruva Maharaj. Dhruva Maharaj, when mother told that the only shelter is Lord, nobody else, and Dhruva took it seriously. And we, even though we are suffering birth after birth, we are not bothered. So we don't get the solution. కానీ కాబట్టి మనకి అవగాహన ఉండాలి. కేవలం మన గురుగారి యొక్క ఆ తర్వాత కృష్ణుని యొక్క పాదపద్మాల శరణం తీసుకోవాలని చెప్పి ఇక్కడ ఏ విధంగా అయితే ధ్రువ మహారాజు వాళ్ళ అమ్మగారు చెప్పిన తర్వాత వెంటనే గురుగారి యొక్క భగవంతుని యొక్క శరణం తీసుకున్నారు. మనము జన్మ జన్మలకి ఈ యొక్క అన్ని దుఃఖాలతో బాధపడుతున్నా కానీ అయినా సరే మనము భగవంతుని పాదపద్మాల యొక్క గురుగారి యొక్క పాదపద్మాల యొక్క శరణం తీసుకోవడం లేదు. So what we have to do, have to take the mood of Dhruva Maharaj. Dhruva Maharaj was, when he was disturbed, he was suffering mentally because as a Kshatriya, he was very determined. And he wanted the solution. అయితే మనం ఏం చేయాలంటే మనం ధ్రువ మహారాజు భావాన్ని తీసుకోవాలి. ధ్రువ మహారాజు ఎప్పుడైతే అవమానింపబడ్డాడో ఆయన క్షత్రియుడు, ఆయనకి ఒక పరిష్కారం కావాలనుకున్నాడు. And he went to mother. The mother what to do? అప్పుడు వాళ్ళ అమ్మగారి దగ్గరికి వెళ్ళాడు. అమ్మ, నా ప్రియమైన మాతృమూర్తి ఏం చేయాలని చెప్పి అడిగాడు. And mother told very nicely that only Lord can help. కేవలం భగవంతుడు మాత్రమే సహాయం చేయగలడు అని. And she also felt bad that though husband, I'm also a wife, but husband is treating me very badly. అయితే ఆమె కూడా చాలా బాధపడింది అనమాట. నా భర్త కూడా నన్ను చాలా తక్కువగా చూస్తున్నారని చెప్పి బాధపడింది. So whatever happened in this world, we should take it positively and move forward, taking shelter of Supreme Personality of Godhead. What Dhruva did. కాబట్టి ఈ ప్రపంచంలో ఏం జరిగినా కానీ మనం దాన్ని ఆశావాహకంగా తీసుకొని దేవాది దేవుని యొక్క శరణ తీసుకొని ముందుకు వెళ్ళాలి. ఏ విధంగానైతే ధ్రువ మహారాజ్ చేశారు. So what happened? Because Dhruva took it seriously, he got everything in life. He got more than what he wanted to have. అయితే తర్వాత ఏం జరిగింది? ధ్రువ మహారాజ్ దాన్ని గంభీరంగా తీసుకుని ముందుకు వెళ్ళారు కాబట్టి ఆయన ఏం కోరుకున్నారో దానికన్నా చాలా ఎక్కువ ఆయనకు లభించింది. He wanted the kingdom little bigger than his father. ఆయన తండ్రి గారి కన్నా కొంచెం పెద్ద రాజ్యం కావాలనుకున్నాడు. But Lord gave him one planet. కానీ భగవంతుడు ఒక గ్రహాన్నే ఇచ్చారు. So this is but when Dhruva got it, he did tapasya. You know how he got, we'll discuss. But when Dhruva he kissed the lotus feet of the Lord. He said, my dear Lord, actually, what I ask is that it is not a diamond, it is zircon, it is a piece of glass. I should not have asked like this. అయితే ధ్రువ మహారాజ్ తర్వాత ఏ విధంగా తపస్సు చేశారు. అయితే ఆ తర్వాత భగవంతుడు ప్రత్యక్షమైన తర్వాత ఆయన భగవంతుడి పాదపద్మాన్ని ముద్దాడిన తర్వాత ఈ మాట అంటారనమాట. నా ప్రియమైన భగవంతుడా, నేను మీ దగ్గర పగిలిపోయిన గాజు పెంకులను అడిగాను, వజ్రాన్ని అడిగే బదులు నేను ఆ విధంగా అడగకుండా ఉండాల్సిందని చెప్తారు. Dhruva Maharaj got one problem, just one talk. He got vairagya, he got detachment from this world. But we are going every day, daily we are getting left and right problem. So many problems, but still we are not changing our mind. We are thinking Maya is very good. ధ్రువ మహారాజ్కి ఒక్క సమస్య వచ్చింది. ఆ ఒక్క సమస్యతోనే ఆయన చాలా వైరాగ్యం వచ్చేసింది. భక్తులు చాలా చక్కగా ముందుకు వెళ్ళారు. మనకి రోజు కూడా కుడి ఎడమల నుంచి రోజు చాలా సమస్యలు వస్తున్నా కానీ అయినా ఇంకా మాయ బాగుందని చెప్పి మనం ఆ విధంగా వెళుతున్నాం.
We think Maya is very good, we see samsara is very good. We'll be in the samsara all the time. Doesn't matter what pieces of life. అయితే మనం అనుకుంటాం మాయ చాలా మంచిది, ఈ సంసారం చాలా మంచిది, అది ఎలా ఉన్నా కానీ చాలా మంచిదని చెప్పి మనం భావిస్తూ ఉంటాం. So Dhruva Maharaj took little Vairagya and he got Lord. And we are not developing our Vairagya. ధ్రువ మహారాజు ఆ యొక్క వైరాగ్యాన్ని వృద్ధి చేసుకుని ఆయన భగవంతుని పొందారు, కానీ మనం ఆ వైరాగ్యాన్ని వృద్ధి చేసుకోవటం లేదు. Thank you. I'll end here. I'll ask. Last few days I have not asked question. I'll ask. So, who is there? And what? Srinivas Keshav, what is your understanding? Pavani Devidasi, Ji Srinivas. Hare Krishna, Dandavat Pranam. Prabhu, so many times we are telling about this Vairagya to inculcate our habit, Prabhu. But still we are lagging about this thing, Prabhu. Because of your association, we are in Bhakti. We could understand even 15 days, not even 15 days, less than that. When you are going to Australia and all these things, we are suffered a lot. It means we are very, very, very fortunate that only we are doing some little bit bhakti. Otherwise, we would have fallen. So that's we can understand, Prabhu, the association and all the things. Srikant Gopal. Pavani Devidasi. Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranam. Prabhuji, whatever the problem may be, we should approach Krishna like Dhruva Maharaj. Whether we are in distress or whether we want anything we need, we should approach Krishna. Right. So Dhruva got so much, so we'll get, but we don't have determination. ధ్రువుడికి చాలా దృఢ నిశ్చయం ఉంది, ఆయన తెచ్చుకున్నారు, కానీ మనకు ఆ దృఢ నిశ్చయం లేదు. Sashat Madhusudan Das. హరే కృష్ణ, ధన్యవాద ప్రణాం ప్రభుజీ. ధ్రువ మహారాజ్ చిన్నపిల్లవాడైనా కూడా దృఢంగా స్థిర నిశ్చయంతో తీసుకొని భగవంతుని పైన పూర్తి విశ్వాసంతో తల్లి చెప్పిన మాటలని తీసుకొని ముందుకు వెళ్ళారు ప్రభుజీ. అదేవిధంగా మనం కూడా భక్తిలో మన గురు పైన పూర్తి విశ్వాసాన్ని పెట్టి మనం కూడా ముందుకు వెళ్ళాలని చెప్పేసి. See, the age of 6 years, 5 years, he was very determined. How many years we are, and how long, when we will be determined? చూడండి, 5-6 సంవత్సరాల వయసులోనే ఆయన చాలా దృఢ నిశ్చయంతో ఉన్నారు. మనం ఇంకా ఎన్ని సంవత్సరాలు తీసుకోవాలి ఆ విధంగా మారడానికి, అంత దృఢ నిశ్చయాన్ని సంపాదించుకోవడానికి? Still we have a worldly tendency, that we will suffer in this world. ఇంకా మనకు ఆ భౌతిక స్వభావం ఉంటే ఇంకా మనం దుఃఖాలకు గురి కావాల్సి వస్తుంది. So, anybody else want to reply something? ఇంకా ఎవరైనా ఏదైనా చెప్దాం అనుకుంటున్నారా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామం. దావాగ్ని అంటే మనకు తెలియకుండానే అడవిలో దానంతటా అదే అగ్ని పుడుతుంది కదా, అలాగే మన జీవితంలో కూడా ఆది దైవిక, ఆది భౌతిక, ఆధ్యాత్మిక అనే వస్తుంటాయి. కాబట్టి మనం వాటి నుంచి రక్షింపబడాలి అంటే గురువు గారి మరియు భగవంతుని పాదాలను ఆశ్రయించాలని చెప్పారు ప్రభుజీ. అది నాకు బాగా నచ్చింది ప్రభుజీ. రైట్. గోపీనాథ్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ ఆపర్చునిటీ ప్రభుజీ. నిర్మలా మాతాజీ ఆల్రెడీ చెప్పారు ప్రభుజీ, అదే హరే కృష్ణ ప్రభు, దండవత్ ప్రణాం ప్రభు. ప్రభు, ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ అడగాలంటున్నా ప్రభు. ఈ 8వ అధ్యాయం ప్రారంభ శ్లోకాల్లో కలి, దంభము, అలా చాలా దుర్గుణాలు ఎలా జన్మించాయి సంతాన రూపంలో చెప్పారు ప్రభు. కానీ అవి ఎందుకు మనసులో ప్రవేశించి అలా వాటి యొక్క సహజ దుర్గుణాలను మనుషుల్లో ఎందుకు ప్రవర్తించేటట్లు చేస్తున్నాయి అనేది నాకు సందేహం ప్రభు. What is the question he said? He is asking that in this 8th chapter beginning slokas, we understood that all these adharma, damba, all these things, they were born, but how come they have entered inside the human beings, and human beings, they started behaving?
actually they are presiding deities, like a Saraswati is presiding deities for good, for demigods. And they are presiding deities for demons also. అయితే ఇవన్నీ కూడా ప్రిసైడింగ్ డీటీస్ అంటే విగ్రహాలుగా చెప్తున్నారు. ఏ విధంగానైతే చదువు కోసము సరస్వతి ఉన్నారు, ఒక మంచి కారణం కోసం సరస్వతి మాత ఉన్నారు, అదే విధంగా చెడు కార్యక్రమాలకి వీళ్ళు వచ్చారు. So all these presiding deities, the demigod, they want to expand. Like a demigod, they said, if you don't worship me, I'll disturb you. Similarly, that demons also, they try to approach people that you also take my nature. అయితే ఈ దేవతలందరూ కూడా ఏ విధంగానైతే చెప్తూ ఉంటారు, నువ్వు నేను పూజిస్తే ఇది ఇస్తాను అది ఇస్తాను అని చెప్పి, అదే విధంగా ఈ చెడు దేవతలు కూడా వారు కూడా వచ్చి నన్ను పూజించు, నీకేదో చేస్తానని చెప్తూ ఉంటారు. What this says that Kali's sister, or what you came to know, is Durukti, the harsh speech. So one should be very careful not to use harsh speech. అయితే ఇక్కడ మనం చూసాము కలి యొక్క సోదరి దురుక్తి అని చెప్పి హార్ష్ స్పీచ్ అంటే కరుకు ఉపన్యాసాలు ఇవ్వడం అని చెప్పి కాబట్టి మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. So it's how like that. This is we should be careful not to. And also, it is in the world management, bad, good always there. కాబట్టి మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అంతేకాకుండా ఈ యొక్క ప్రపంచ నిర్వహణలో చెడు మంచి రెండు కూడా ఉన్నాయి. And some of them, they want to use such things that they enjoy to have them. Maybe Lord wants a bad, good, both. But there's a light, there will be darkness anyway. Government is Says, can you translate? Yes, అయితే కొంతమంది light, there will be darkness. ఎక్కడైతే ఆ యొక్క కాంతి ఉంటుందో అక్కడే అంధకారం ఉంటుంది. అదే విధంగా కొంతమంది ఆ విధంగా ఉండాలనుకుంటారు, ఆ విధంగా ఆనందిద్దాం అనుకుంటారు. Like we have a Ganesh, Lakshmi, Saraswati, Kartika, so many other Indra, Chandra, Varun. Similarly, for the bad also there is a personality. ఏ విధంగా మంచి విషయాల కోసం కార్తికేయ, ఇంద్ర, చంద్ర వీరందరూ ఉన్నారు, అదే విధంగా చెడు కార్యక్రమాలు చేయడానికి కూడా అటువంటి దేవతలు ఉన్నారు. So when we pray to the Lord and engage our mind, slowly we get the bad, good things. కాబట్టి మనం భగవంతుడిని పూజించుకుంటే మనము మన మనస్సుని మంచి కార్యక్రమాల్లో నియోగించుకోవచ్చు. Anything else? ఇంకా ఎవరికైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? Okay. Thank you, Hare Krishna. So let us not to indulge in the bad things. Try to control so that the religious activities doesn't work for us. కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా అందరం కూడా జాగ్రత్తగా ఉందాము. ఈ యొక్క చెడు కార్యక్రమాలు ఎక్కువగా మనము వెళ్లకుండా ఉందాము, అది చేయకుండా ఉందాం. Thank you very much, Hare Krishna. Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Saraswati Mata ki jai. Srimad Bhagavatam ki jai. Maharaj ki jai. Samvita Bhaktivinoda ki jai. Hare Krishna Prabhuji. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Prabhuji, Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Thank you so much for the bottom of our heart. Thank you, grateful to you. Please pray for us so that we'll be able to reach your expectations in the service of Mr. Gauranga, and we pray for your good health so that we'll be able to deliver many more fallen souls like us and connect all these fallen souls to Shri Guru and Gauranga. Thank you very much, Prabhu. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Dhanat Pranam. Mataji Dhanat Pranam. Hare Krishna.